otra manera diferente, we're changing our mind. estamos cambiando nuestra mente. Mind is the brain in action. La mente es el cerebro en acción. Mind is the brain at work. La mente es el cerebro trabajando. So they began to reproduce a new level of mind. Entonces ellos empiezan a reproducir un nivel de mente. And the more they reproduced that level of mind, Y tanto cuanto más reproduzcan ese nivel de mente, the more they reminded themselves of who they wanted to be. entonces ellos se recordarán realmente de quiénes ellos quieren llegar a ser. The neurons in their brain began to wire together Las neuronas en el cerebro empiezan a conectarse entre ellas to reinforce that new level of mind. para reforzar ese nuevo estado de mente. And those new circuits became the platform of who they would become. Y entonces esos nuevos circuitos son la plataforma de esas personas que van a llegar a It ser. was like they were installing new hardware Es como que tuvieran un nuevo hardware en su corazón before the actual physical evidence. antes de la evidencia física. The last thing they had in common La última cosa que tienen en común, is that in the process of creating a new identity, en el proceso de crear una nueva identidad, they had long moments where they lost track of time and space. ellos pierden un track de tiempo, de espacio. They became so involved in the thought process Ellos están tan metidos en el proceso de pensar, that when they opened their eyes cuando abren los ojos from their meditation, desde su meditación, they thought maybe it was 20 minutes later or 30 minutes later, quizás era pues 20 minutos más tarde, but it was an hour and 20 minutes later. pero al final era una hora y 20 minutos más tarde. And actually what happened in their brain Y realmente lo que pasa en su cerebro, is that their frontal lobe, their forebrain, el lóbulo frontal de su cerebro began to turn on empieza a encenderse and quiet down the emotional y centers entonces empieza a calmar un poco todo lo que son los sentidos emocionales. to shut out the circuits in the brain Empiezan a cerrar esos circuitos that are connected to their identity. que están conectados con su identidad. As a matter of fact, Es un hecho they went from being a somebody que van desde lo que son ellos to becoming a nobody. a lo que no van a llegar a ser. They became no thing. No, ellos no son nada. And in that Y en process, ese proceso that creative moment, que crea ese momento, the brain literally captures the thought el cerebro capta ese pensamiento as an experience, como una experiencia. and the brain begins to track the thought as an experience. Y el cerebro empieza a traer esa experiencia, ese pensamiento. And as the identity is vacated, Y esa identidad es vacante, that intelligence that gives us life es esa inteligencia la que nos proporciona la vida. begins to move through us. Empieza a moverse a través de nosotros. And they were primed for a spiritual healing. Y ellos están clamando por un poco de sanamiento espiritual. In other words, that En otras innate palabras, intelligence, esa inteligencia innata, that spiritual quality that's in every human being, esa cualidad espiritual que hay en cada ser humano, endorsed who they were becoming. endorsa a aquellos a lo que van a llegar a ser. So our personality Entonces nuestra personalidad creates our personal reality, crea nuestra realidad personal. which means Eso then significa que the present reality that you're living in today la realidad presente que tú estás viviendo ahora is created by the present personality that's sitting here. es más grande de la misma personalidad que está sentado justo enfrente de mí. So if you wanted to create a new personal reality, Entonces, si tú quieres crear una nueva realidad, you would have to change your personality in some tienes way. que cambiar tu personalidad de alguna manera. And our personality is made up of how we think, Y nuestra personalidad está hecha de lo que nosotros how pensamos, we act, cómo reaccionamos and how we feel.